Hey Smiles! Welcome back to my channel. It's me, Miles. Kung fina-follow niyo ako sa Instagram, kung isa ka dun sa mga 200 followers ko, probably nakita niyo na yung aking backdrop. So, yan. And in today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong canopy natin. I've been loving lately itong YouTube thing. So, gusto ko siya kasi parang mas na-express ko yung sarili ko dito. Yung creativity ko, umaandar, gumagana, ganyan. And excited ako na i-share sa inyo kung ano yung other side of me. Kasi konting story time tayo. Sa buhay natin minsan, 'di ba, paglabas natin sa negative world, ang mapapansin lang din nila sa atin is yung negative sides natin. So, which is hindi naman maiiwasan yun. And with that kasi, parang dahil doon, pati ikaw, nafo-focus mo na rin yung, nafo-focus na yung sarili mo dun sa negative sides mo. Hanggang sa nakakalimutan mo na rin yung totoong ikaw kasi nga na-overwhelm ka na ng negativities. Kasi in this world of social media, may positive, merong negative. So, kailangan yung isip natin, i-penetrate niya kung ano yung mga positive, di ba? So, ayun, minsan, binibase natin yung pagtingin natin sa sarili natin kung paano tayong tingnan ng ibang tao. Pero what if, kung yung tingin nila sa atin is negative? Or kung ano yung nakikita nila sa iyo is puro na lang negative. Pag naapektuhan tayo nun, may possibility din na ganun na yung maging tingin mo sa sarili mo. So, magiging negative na yung outcome mo sa buhay. Kaya, ang magandang gawin is that alalahanin mo kung paano ka tinitingnan ni Lord and kung paano mo kilala yung sarili mo. And, itong YouTube or yung paggawa ko ng mga videos ay naging outlet ko para express yung sarili ko, na makita ko ulit at makilala ko ulit yung kung ano yung mga positive sa akin. Kaya, I've been loving making these videos for you guys. And, yan yung mga masishare ko sa inyo. I hope na mas marami pa tayong kwentuhan sa mga susunod na videos. But for today, short time lang muna. And, yon, let me present to you how I create this bed canopy. I'll be using picture holder from previous project, 2 mirrors. I also got these gems from the market, and this plastic crown for parties. This curtain I also got from Shopee. We will also need a mounting tape from the bookstore, some rope, glue gun, B7000, and cardboard or old carton. Now let's start by doing the wall mirrors. Nagawa ko na yung isa. Madali lang naman siyang paghiwalayin dahil sa plastic cover. Maingat lang ako na hindi maputol kasi gusto ko pang i-recycle yung cover. Then, remove some dust before putting on the gems. Actually, natuwa ako sa mga gems na to kasi clear lang siya. Kadalasan kasi nang makikita nyo ay aqua green. And before gluing it down, you want to align first each gems to each other. Isang set lang kasi yung nabili ko, kaya kailangan kong ayusin yung spacing niya. Kasi baka mamaya kulangin, pero nagsakto naman siya. Now, we can proceed to stick it on the mirror. Okay, ang ginawa ko guys, kalahati lang ng gem yung nilagyan ko ng glue para design na rin. At di ko rin muna siya dinikit agad dahil sa lamin to medyo dudulas yung glue. Kaya pinatuyo ko muna ng konti yung glue, mga 3 gems muna, saka ko siya dinikit. And just repeat the process.
these are the last pieces. Also, add a little force and gently press to the mirror. Then, attach the other frame, which is, guys, hindi ko na siya sinukat. Basta, tinapat ko siya dun sa unang ginawa ko. 'Di ba? Easy. Akin naman to, so walang issue kung hindi siya pantay. Just press, 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 and after 1,000 years, tada! This is how it looks like. Your pretty wall mirror. Next, we're going to make like the shade of the canopy. But I'm gonna wear the crown first. Yan. Perfect. To do that, gagamitin natin itong cutouts from Downy. Sa box pala, na hiningi ko sa tindahan. O, diba, tipid? Sinukat ko na rin yan. Now, I'm gonna make a hole using my manual compass. Diyan natin ipapasok yung curtain na ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay, so itong karton na to guys ay sobrang kapal kaya mahirap gupitin. So gagamitan ko ng cutter. Now, I'm gonna put markings kung saan natin ididikit yung ginawa kong frame. Let's get our hot glue and make sure na marami tayong ilalagay on the end para strong. Parang relationship nyo. Just lay it flat and glue it on, girl. To make sure it's sturdy, let's put another glue on top and bottom. And this is how it looks like. Now, I already made these cutouts para pagdikitan ng double-sided tape natin and these two pieces to connect and hold the crown. Don't forget to seal using hot glue. Then I'm gonna attach these two cardboards to connect them together. Now that the frame is finished, I'm gonna attach some crystals. These crystals you have seen already with my previous video when I made the chandelier. And I'm gonna use it as an accessory, but it's totally optional. Again, just be creative when you're doing your own. Just express yourself. Ilagay mo lahat ng crystals na gusto mong ilagay dahil walang makakapigil sa atin.
Nga pala guys, nagkamali ako ng dikit dun sa unang crystals. Dapat, sa likod ko siya ilalagay. But then, hayaan na natin siya dyan. Kasi hindi naman na siya makikita sa gilid. And that's it. Mukha siyang hindi maganda, no? Pero, mamaya ma-appreciate niya yan. Now, this is the curtain, guys. Mineasure ko na rin yung height niya, kaya may markings ako ng pencil dito. Diyan natin ilalagay yung crown na ginawa natin. And these are the mirrors kapag nakadikit na sa wall. Diba, ang ganda niya tingnan. And as you can see, ang ganda rin ng transparent effect ng crystals. Proceeding to our curtain. Itong curtain na to, ginupit ko siya sa gitna and nilagyan ko ng ponytail na may details ng ribbon. So, dinikit ko siya dyan, tinali ko siya dyan, and isasabit natin dun sa wall mirrors natin. And this is how it looks like. Now, for the crown, dinikit ko na rin siya and nilagyan ko rin ng nylon as support dun sa adhesive. Tapos, glinugan ko rin yung little fabric ng curtain and yan na yung naging effect ng crystals. And are you ready? Because, tada! Our princessy canopy. So cute. And I think white and gold will also be a good match. Kung white yung curtain and gold yung ating crown. And that's it guys. Thank you so much for being with me. I hope that you will click like and subscribe to my channel for more videos. And don't forget to smile and add sparkles to your life. Bye! Oops! I got it.